El dueño del rancho regresó y vio humo en la casa, lo que presenció lo dejó atónito. Don Manuel era un hombre acostumbrado a la rutina de la vida en el campo. Cada mañana se levantaba antes de que el sol apareciera por el horizonte, cuando el aire todavía estaba fresco y silencioso, y el canto de los pájaros era apenas un murmullo entre los árboles. Su rancho estaba situado en un valle amplio y abierto, rodeado de colinas suaves y pastizales verdes que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Era un lugar que, para cualquiera que no estuviera acostumbrado a la vida rural, podía parecer solitario, pero para Don Manuel era un hogar lleno de vida y trabajo constante. Aquella mañana, como muchas otras, se preparó un desayuno sencillo. Pan recién horneado, un poco de queso y café caliente que olía a tierra mojada y lo recordaba los días lluviosos del invierno pasado. Mientras comía, observaba desde la ventana como la luz del sol empezaba a bañar los campos y las cercas de madera que delimitaban los pastos. Los caballos pastaban tranquilamente, ajenos a los pequeños movimientos que él hacía entre la cocina y la despensa. La vida en el rancho tenía su ritmo, y cada día seguía un patrón que él conocía perfectamente. Después del desayuno, Don Manuel se puso sus botas de cuero gastadas y su sombrero de ala ancha, y salió al exterior. Camino hacia los campos, inspeccionando las cercas y revisando los animales. Los caballos relinchaban y algunos vaqueros levantaban la cabeza para mirarlo mientras él pasaba. Revisó cada línea de pastoreo, asegurándose de que no hubiera huecos en las cercas y que los animales estuvieran tranquilos y bien alimentados. Cada detalle contaba, una puerta abierta, un pasto demasiado seco o un animal cojeando podían convertirse en problemas se ignoraban. Para él, la vida en el rancho era una combinación de paciencia, observación y esfuerzo constante. Mientras caminaba entre los campos, Don Manuel recordaba las historias de su infancia. Su padre lo había enseñado desde muy joven a cuidar la tierra y los animales, a respetar el ciclo de las estaciones, y a comprender que la naturaleza tenía su propio ritmo, a veces lento y otras veces implacable. Recordaba las tardes en las que se sentaba bajo un árbol grande, con su hermano menor, escuchando el viento y dejando que el mundo exterior pasara lentamente mientras aprendían lecciones importantes sobre la vida y el trabajo duro. Esos recuerdos lo hacían sonreír mientras avanzaba por los senderos polvorientos que recorrían el rancho. El día continuaba su curso, con el sol subiendo cada vez más alto, en el cielo y el aire volviéndose más cálido. Don Manuel se detuvo un momento junto a un pequeño arroyo que cruzaba la propiedad. Escuchó el agua correr sobre las piedras y vio reflejos de luz que se movían rápidamente sobre la superficie. Le gustaba este lugar porque le daba un respiro, un momento de calma antes de continuar con las tareas del día. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, sintiendo el aroma de la tierra humida y el pasto recién crecido. Era un instante simple, pero lleno de paz. Después de descansar unos minutos, retomó su recorrido. Pasó por los establos, revisando que los animales estuvieran bien. Tocó la cabeza de algunos caballos, sintió la respiración tranquila de los vaqueros y escuchó el murmullo de los cerdos en su corral. Todo parecía normal, y eso le daba una satisfacción silenciosa. Sabía que cada gesto, cada revisión que hacía, aseguraba que el rancho siguiera funcionando sin problemas. Cada día traía su propio esfuerzo, pero también su recompensa. La tranquilidad de ver que todo estaba en orden. Hacia el mediodía, Don Manuel se detuvo para almorzar bajo la sombra de un viejo roble que estaba cerca de la casa principal. Había preparado un sándwich y una botella de agua. Mientras comía, observaba la casa desde la distancia.
Las paredes blancas brillaban bajo el sol, y el techo de tejas rojas daba un contraste agradable con el cielo azul. Todo parecía tranquilo, casi demasiado silencioso, y eso lo hacía sentirse agradecido por tener un lugar donde vivir y trabajar, un lugar que era suyo y que había cuidado durante tantos años. Mientras descansaba, no podía evitar pensar en lo importante que era la rutina. Cada día que pasaba sin problemas era un día exitoso. Cada revisión hecha a tiempo evitaba dificultades futuras. La vida en el rancho era simple, pero no era fácil. Requería constancia, paciencia y una atención constante a los detalles. Don Manuel entendía eso mejor que nadie y, por eso, apreciaba cada instante calma como un regalo que se ganaba con esfuerzo. Después de su descanso, continuó con su trabajo. Camino hacia los corrales de los animales más jóvenes, revisando que no hubiera signos de enfermedad o de incomodidad. Observó cómo los potrillos jugaban entre ellos, cómo los más grandes vigilaban con cuidado, y se sintió orgulloso de ver la armonía que existía entre todos los animales del rancho. Cada criatura tenía su papel, y cada tarea que él realizaba aseguraba que todo siguiera funcionando sin contratiempos. Con el sol acercándose a su punto más alto, Don Manuel decidió regresar a la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de tomar un descanso más largo. Mientras caminaba de regreso, se sentía satisfecho con el trabajo realizado, con la sensación de que todo estaba bajo control, y que la tarde sería tranquila. No tenía idea de que lo esperaba cambiaría esa sensación por completo, y que algo inesperado estaba a punto de capturar su atención y poner a prueba su calma habitual. Don Manuel avanzaba por el sendero que levaba directamente a la casa principal, disfrutando del air cálido de la tarde y del sonido lejano de los animales en los campos. Sin embargo, al acercarse a la propiedad, algo llamó su atención de inmediato. Un hilo de humo se elevaba desde la chimenea, pero no era el humo habitual que solía salir cuando alguien incendia la cocina para preparar comida. Este humo tenía un color más oscuro y un movimiento irregular, como si algo hubiera salido mal. Su corazón dio un ligero vuelco. El rancho siempre había sido un lugar seguro, donde la rutina marcaba el ritmo de cada día. Y ver ese humo inesperado lo llenó de una preocupación que no había sentido en años. Aceleró el paso, sintiendo que sus botas golpeaban el suelo con más fuerza de lo normal, y observó con atención cada detalle medida que se acercaba. Las ventanas de la casa reflejaban el sol de la tarde, pero había una ligera neblina gris que no podía ignorar. Cada segundo que pasaba aumentaba su intranquilidad. Al llegar cerca de la puerta principal, Don Manuel percibió un olor extraño en el aire, una mezcla de madera quemada y humo de cocina. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, y colocó la mano sobre la perilla de la puerta. La madera estaba caliente, más de lo normal, y eso lo hizo retroceder un paso. Sus sentidos estaban alerta. Cualquier indicio de peligro podía ser decisivo en esos momentos. Observó rápidamente a su alrededor, buscando señales de movimiento o de alguien que pudiera estar dentro. Decidió entrar con cautela. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, y eso aumentaba la sensación de extrañeza. Cada paso que daba sobre el piso de madera provocaba un crujido que parecía resonar más fuerte que el sonido normal de la casa. Se acercó primero a la sala de estar, donde notó que algunas cosas no estaban en su lugar. Una silla estaba ligeramente inclinada. Un pequeño jarrón sobre la mesa parecía haber sido movido, y había una ligera marca de jalón en la alfombra que indicaba que algo había sido arrastrado o derramado recientemente. Don Manuel llamó con voz firme. ¿Hay alguien ahí? Su voz resonó por toda la casa, pero no hubo respuesta. El silencio lo envolvía,
y cada rinson pericia guardar un misterio, que necesitaba ser descubierto. Camino hacia la cocina, y allí fue donde lo primero que lo preocupó y confirmó. Había un pequeño incendio en la estufa. La llama había apagado por sí sola, pero el olor quemado estaba presente, y el humo había llenado ligeramente la habitación. Todo indicaba que alguien había estado allí hace poco, pero, por alguna razón, no estaba, en ese momento. El dueño del rancho decidió entonces revisar las habitaciones de la planta baja. Cada puerta que abría revelaba un desorden leve, como si alguien hubiera entrado y buscado algo apresuradamente. Los cajones estaban abiertos, y algunos utensilios estaban fuera de lugar, pero no había señales de robo. Don Manuel frunció el ceño, confundido. Todo parecía indicar que alguien había estado allí, pero no había motivo aparente para que la familia o el personal abandonara la casa de esa manera. Su mente comenzó a pensar en posibilidades. Un accidente, una visita inesperada, o algún animal que hubiera causado el desorden. Con el corazón latiendo más rápido, decidió subir al segundo piso. Cada escalón de la vieja escalera crujía bajo su peso, y la tensión en el ambiente lo hacía avanzar con cuidado. Al llegar al pasillo, observó las puertas de los dormitorios cerradas. Llamó nuevamente con voz firme. Hola, ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta, pero escuchó un leve murmullo, apenas perceptible, proveniente de la habitación al final del pasillo. Se acercó con pasos cautelosos y, al asomarse, vio algo que lo desconcertó. Su hijo menor estaba llegando con una caja de madera mientras su hermana mayor organizaba unos papeles sobre la cama. No había señales de peligro, ni de alarma, solo confusión y un ambiente de juego inocente. Don Manuel se quedó quieto por un momento, observando la escena. El miedo y la preocupación que había sentido desaparecieron lentamente, reemplazados por alivio y algo de incredulidad. La familia estaba a salvo, y el humo que había visto desde el exterior no era señal de un desastre, sino el resultado de un pequeño accidente en la cocina que había activado la alarma de humo y generado la confusión. Sus hijos se percataron de su presencia y lo miraron con sorpresa, como si él hubiera aparecido de repente en medio de su juego. Respirando profundo, Don Manuel dejó escapar un leve suspiro de alivio. Se acercó a sus hijos y los regañó suavemente por no avisar sobre el humo, aunque en su corazón sentía gratitud de que todo estuviera bien. Revisó nuevamente la cocina, apagando los restos de brasas y asegurándose de que no hubiera peligro real. Cada pequeño detalle importaba, y él quería estar seguro de que no cuidaba en ningún riesgo que pudiera causar un problema en el futuro. Mientras limpiaba el desorden, Don Manuel reflexionó sobre cómo un simple accidente podía generar tanto miedo y confusión. La tranquilidad de la rutina, pensó, podía cambiar en cuestión de segundos, y a veces la mente humana exagera los peligros y lo inesperado. Sin embargo, también comprendió que la rapidez con la que había actuado había sido necesaria. El instinto de proteger a su familia y a su hogar era más fuerte que cualquier temor pasajero. Al final, se sentó en la mesa de la cocina, acompañado por su familia, y observó cómo sus hijos retomaban sus juegos con normalidad. El humo había desaparecido, y la casa volvía a su estado de calma habitual. Don Manuel se permitió sonreír, disfrutando de la sensación de seguridad y armonía que volvía a reinar en el rancho. Aquella experiencia, aunque breve, le recordaba que la vida estaba llena de pequeñas sorpresas, y que la capacidad de mantener la calma y observar con atención podía convertir cualquier momento de preocupación en un aprendizaje valioso. El resto de la tarde transcurrió con tranquilidad. Don Manuel ayudó a sus hijos a ordenar la sala y la cocina, mientras su esposa llegaba para comprobar que todos estuvieran bien.
Hablaron juntos sobre lo ocurrido, riendos de la confusión causada por el humo, y compartiendo historias sobre accidentes pasados que habían tenido en el rancho. La sensación de alivio era palpable, y cada uno se sintió más unido, consciente de que podían superar cualquier pequeño problema y permanecían juntos y atentos. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, teniendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Don Manuel se asomó a la ventana de la sala principal. Observó los campos, los animales y la casa que tanto había cuidado. Todo parecía estar en su lugar, como si la tarde hubiera borrado cualquier rastro de la tensión anterior. Se sintió agradecido, consciente de que cada día, en el rancho traía sus propios desafíos, pero también momentos de paz y felicidad que hacían que todo valiera la pena. A medida que la luz del día disminuyó, la familia se reunió para cenar. Don Manuel sirvió la comida mientras conversaban sobre sus planes para el día siguiente. La experiencia del humo y la preocupación que sintió por un momento se convirtió en un recuerdo más. Una anécdota que podrían contar en el futuro con una sonrisa. Wyong sabía que la vida en el rancho nunca sería completamente predecible. Estaba seguro de que, mientras permanecieran atentos y unidos, podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Después de la confusión con el humo, Don Manuel pensó que la tarde terminaría en tranquilidad. Sin embargo, mientras la familia se acomodaba en la sala para descansar, él no podía quitarse de la cabeza una sensación extraña. Algo no se sentía del todo normal. Era difícil de explicar, pero había detalles pequeños que llamaban su atención. Una puerta que antes estaba completamente cerrada estaba ahora ligeramente entreabierta, y el aire en la casa parecía moverse de manera distinta, como si un viento invisible recorriera los pasillos. Decidió que debía revisar nuevamente, no por desconfianza, sino por la costumbre de cuidar cada rincón del rancho. Camino despacio por los pasillos, observando cada objeto, cada sombra que se proyectaba con la luz tenue de la tarde. Sus ojos lo miraban desde la sala, curiosos y un poco inquietos. Sabían que su padre siempre encontraba formas de detectar cualquier detalle, que los demás pasarían por alto, y eso los hacía sentir seguros aunque al mismo tiempo un poco nerviosos. Al acercarse al dormitorio principal, Don Manuel percibió un aroma que no había notado antes. Era un olor suave, dulce, casi imperceptible, pero lo suficiente como para llamar su atención. Se inclinó ligeramente, intentando identificar la fuente, y sus ojos se encontraron con algo fuera de lugar. Un pequeño sobre blanco, sobre la mesita de noche. No había señales de haber sido movido de manera descuidada. Parecía que alguien lo había dejado allí con cuidado, pero sin previo aviso. Con manos firmes, tomó el sobre y lo abrió lentamente. Dentro encontró una nota escrita a mano, con letras que le resultaban familiares, pero que no esperaba encontrar en ese lugar en ese momento. La nota decía algo sencillo, pero intrigante. No dudo es lo que parece. Observa bien antes de actuar. Don Manuel frunció el ceño, leyendo la frase varias veces. La sensación de seguridad que había tenido hasta ese momento se volvió incertidumbre. ¿Quién podía haber dejado esa nota? ¿Y por qué? La mente de Don Manuel comenzó a recorrer diferentes escenarios posibles, intentando encontrar una explicación lógica. Decidió entonces recorrer el resto de la casa con mayor cuidado. Cada habitación, cada rincón, era inspeccionado con paciencia y atención. Notó que algunos objetos que antes estaban en su lugar ahora parecían ligeramente movidos. Una silla torcida, un libro sobre la mesa en posición distinta, la ventana de la cocina abierta un poco más de lo normal. Todo esto no era peligroso, pero indicaba que algo había cambiado, y eso lo hizo sentirse alerta. Mientras exploraba,
Don Manuel escuchó un ruido leve proveniente del establo. Al principio pensó que serían los animals, pero el sonido era diferente. Un golpeteo rítmico que no coincidía con el movimiento natural de los caballos y con el sonido de los vaqueros. Sus instintos lo indicaron que debía investigar de inmediato, pero con precaución. Tomó una linterna y salió hacia el exterior, sintiendo como la brisa de la tarde llegaba, con su cabello, y con el polvo que levantaban sus pasos. Cada sombra parecía más intensa con la luz que el sol iba dejando detrás de las colinas. Al llegar al establo, Don Manuel notó que la puerta estaba entreabierta. Lentamente la empujó y la luz de su linterna iluminó el interior. No había nadie, pero sí algunos objetos fuera de lugar. Herramientas que normalmente colgaban ordenadas en la pared estaban tiradas en el piso, y un pequeño balde que siempre estaba junto a la pared ahora estaba en medio del pasillo. El golpeteo que había escuchado cesó, y en silencio absoluto lo rodeó. Don Manuel respiró hondo, recordando que el rancho siempre había sido un lugar donde cualquier detalle podía tener explicación, pero la combinación de signos lo mantenía en alerta. Regresó a la casa y decidió hablar con sus hijos para saber si ellos habían notado algo extraño. Al preguntarles, sus miradas y cruzaron y percibió un pequeño nerviosismo. Su hija mayor mencionó que, mientras jugaban, habían escuchado ruidos leves provenientes de la cocina y del pasillo, pero pensaron que era parte de su juego. Su hijo menor dijo que había visto sombras moverse de manera rápida y que eso lo había asustado un poco, pero no dijo nada por miedo a que su padre se enojara. Don Manuel escuchó con atención, notando que no había señales de peligro real, pero sí una acumulación de detalles que debían ser revisados con cuidado. Decidió que era momento de ir al granero, un lugar grande donde guardaba herramientas y provisiones para todo el rancho. Mientras caminaba hacia allí, pensaba en lo extraño de la situación. Todo estaba bien, pero la sucesión de pequeños incidentes hacía que su mente buscara conexiones que tal vez no existen. Sabía que la vida en el campo podía ser impredecible, pero también entendía que la percepción del peligro podía aumentar cuando uno no estaba preparado para lo inesperado. Al llegar al granero, Don Manuel encontró un pequeño desorden en el suelo. Un saco de harina había caído, y algunas herramientas menores estaban descolocadas. Nada parecía indicar un robo, y tampoco la presencia de alguien con malas intenciones. Sin embargo, entre los objetos, notó una nota similar a la anterior, con un mensaje que decía, mira más allá de lo evidente. Esta vez su corazón latió con fuerza, y una mezcla de curiosidad y preocupación lo invadió. Se preguntaba quién podría estar dejando esas notas y qué propósito tendrían. Decidió regresar a la casa para reflexionar y planear cómo investigar todo esto sin causar alarma en su familia. Camino despacio, con la linterna en mano, observando cada sombra que se movía con el viento y cada reflejo que la luz creaba en las paredes. La tranquilidad que había sentido antes se había transformado en una especie de tensión silenciosa. Cada detalle, por pequeño que fuera, parecía importante. Y Don Manuel comprendió que debía mantener la calma para no cometer errores. Al llegar a la casa, se sentó junto a la ventana y miró el horizonte. Las colinas reflejaban los últimos rayos del sol, y los animales en los campos comenzaban a regresar a sus corrales. Todo parecía normal desde lejos, pero Don Manuel sabía que la normalidad podía ser engañosa. La presencia de las notas y los pequeños desórdenes en la casa y el granero eran señales de algo más. Algo que aún no comprendía del todo. Y esa noche, mientras la familia dormía, Don Manuel permaneció despierto revisando los pasillos de la casa. Cada crujido del piso,
Cada sombra que se movía con la luz de la luna lo mantenía atento. Sabía que no había peligro inmediato, pero también entendía que la seguridad del rancho, y de su familia, dependía de su atención, y de su capacidad para anticiparse a cualquier situación inesperada. La noche avanzó lentamente, y aunque la tensión no desapareció, Don Manuel se sintió más decidido que nunca a descubrir el origen de los mensajes y de los extraños sucesos que habían alterado la tranquilidad de su hogar. A medida que la madrugada se acercaba, comprendió que aquel día no sería olvidado fácilmente. Lo que comenzó como un simple accidente en la cocina y un humo inesperado había dado paso a un misterio que requeriría de su ingenio y paciencia. La vida en el rancho, pensó, siempre tendría sorpresas, pero esta vez la intriga era mayor. Y estaba decidido a enfrentarla con calma y determinación, sin dejar que el miedo controlara sus acciones. La mañana siguiente amaneció, con un cielo despejado, y una brisa ligera que recorría los campos del rancho. Don Manuel, aunque había descansado un poco durante la noche, no podía quitarse de la cabeza el misterio de las notas y los pequeños desórdenes. Mientras desayunaba junto a su familia, observaba sus gestos, intentando descubrir si alguien había notado algo que él no hubiera percibido. Sus hijos jugaban con naturalidad, y su esposa preparaba café como todos los días, pero para Don Manuel, cada pequeño detalle parecía tener un significado diferente. Después de desayunar, decidió empezar el día revisando nuevamente la casa. Esta vez no solo buscaba objetos fuera de lugar, sino que intentaba encontrar pistas sobre quién podría haber dejado las notas y por qué. Camino despacio, con atención, observando las esquinas, los muebles y los pasillos, recordando cada detalle del día anterior. Sabía que la respuesta no sería obvia, y que necesitaba paciencia y observación cuidadosa para entender lo que estaba ocurriendo. Al pasar por la cocina, notó algo que no había visto antes. Una ligera marca de Holland en la pared cerca de la estufa. No era el resultado del pequeño accidente con la cocina, sino algo más reciente. Don Manuel se inclinó para examinarla mejor, y descubrió que la marca formaba un patrón irregular, como si alguien hubiera movido un objeto cerca del fuego o manipulado algo con cuidado. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, conectando los puntos y tratando de encontrar sentido a cada señal. Decidió entonces revisar los exteriores del rancho, pensando que tal vez las pistas estaban fuera de la casa. Caminó por los campos, observando los cercos, los corrales y los caminos de tierra. Nada parecía fuera de lo normal Alabama principio, pero al acercarse al borde del bosque que limitaba con la propiedad, notó huellas recientes en el suelo blando. No eran huellas de animals ni de sus trabajadores habituales, sino de alguien que había pasado por allí con pasos silenciosos y rápidos. Esto hizo que Don Manuel sintiera un escalofrío de anticipación. Había presencia humana que él no había detectado antes. Decidió seguir las huellas con cautela, manteniendo la vista en cada sombra y en cada movimiento de los árboles. A medida que avanzaba, las huellas se volvían más claras, pero también más dispersas, como si la persona hubiera estado caminando de manera irregular, deteniéndose en ciertos puntos. Don Manuel se preguntaba, ¿qué buscaba esa persona? ¿Y si realmente representaba un peligro o simplemente había estado explorando el rancho sin intención de causar daño? Cada paso que daba aumentaba su concentración y su deseo de resolver el misterio. Al llegar a un pequeño claro cerca del bosque, Don Manuel descubrió algo inesperado. Un pequeño grupo de herramientas y objetos que no pertenecían al rancho. Había una linterna, un par de guantes y una pequeña bolsa con objetos variados. Parecía que alguien había estado allí. Había dejado sus pertenencias por un momento y luego se había marchado.
talvez aperjuradamente. La evidencia indicaba que no se trataba de un accidente, sino de algo inconsciente de su entorno y de la necesidad de actuar con cuidado. Regresó lentamente a la casa, pensando en cómo organizaría su estrategia para entender lo que estaba ocurriendo. Mientras caminaba, recordó las notas que había encontrado y los mensajes que invitaban a mirar más allá de lo evidente. Talvez no se trataba solo de descubrir quién había entrado al rancho, sino de comprender el motivo detrás de sus acciones. Don Manuel decidió que debía actuar con inteligencia y no dejarse llevar por la preocupación, usando su experiencia y observación para reunir información antes de hacer cualquier conclusión. Al entrar nuevamente a la casa, encontró a sus hijos llegando en el salón. Observó cómo se movían, cómo interactuaban con los objetos y entre ellos, y notó que sus miradas se cruzaban a veces con curiosidad hacia él, cómo se percibieron que algo estaba ocurriendo sin entender del todo. Don Manuel decidió hablar con ellos con cuidado, sin alarmarlos, y les preguntó si habían visto algo extraño durante la noche o temprano en la mañana. Sus respuestas fueron simples. Habían oído ruidos, sombras y algunos golpes, pero nada que realmente entendieran. La inocencia de sus hijos contrastaba con la tensión que él sentía, recordando que la perspectiva de un adulto siempre ve más detalles que los niños. Después de conversar con la familia, Don Manuel decidió ir al granero nuevamente. Esta vez estaba más preparado, llevando consigo herramientas y linterna para inspeccionar cada rincón, con mayor detenimiento. Al entrar, observó cuidadosamente los estantes, las cajas y los sacos que almacenaban provisions. Notó que algunos objetos parecían haber sido revisados recientemente, como si alguien hubiera buscado algo específico. Sin embargo, no había señales de robo ni de daño intencional, lo que aumentaba el misterio sobre las verdaderas intenciones de la persona que había estado allí. Mientras revisaba el granero, Don Manuel escuchó un sonido detrás de él, un leve crujido proveniente de la puerta principal. Se giró con rapidez, iluminando la zona con su linterna, pero no vio nada. El silencio volvió a dominar el lugar, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Comprendió que la situación no era peligrosa, pero sí requería de vigilancia constante y atención a cada pequeño detalle. Sabía que cualquier error podía llevarlo a perder información valiosa sobre el misterio que lo rodeaba. Decidió entonces regresar a la casa y elaborar un plan para los próximos días. Necesitaba organizar su tiempo, inspeccionar cada rincón del rancho y, al mismo tiempo, mantener la vida diaria de su familia sin alarmarlos innecesariamente. La rutina debía continuar, pero con una capa de atención adicional. Sabía que la clave estaba en observar sin apresurarse, conectar cada detalle y no subestimar ninguna señal, por pequeña que pareciera. Mientras planeaba su estrategia, Don Manuel revisó nuevamente las notas que había encontrado. La primera decía, no todo es lo que parece. Observa bien antes de actuar. La segunda, halada en el granero, decía, mira más allá de lo evidente. Juntas, las notas parecían formar un mensaje, un recordatorio de que debía analizar cada acción, cada objeto y cada señal con cuidado antes de llegar a cualquier conclusión. La combinación de estos mensajes lo hizo sentir tanto intrigado como desafiante. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de lo que ocurría en su rancho. Al caer la tarde, Don Manuel se sentó nuevamente frente a la casa, observando los campos y el horizonte teñido de naranja y rosa por el sol que se ocultaba. Los animales regresaban a sus corrales, y todo parecía tranquilo desde fuera, pero él sabía que la calma podía ser engañosa. Mientras observaba, recordó todos los pequeños detalles que había encontrado, las huellas, los objetos fuera del lugar, las notas, los crujidos y los olores extraños.
Cada paisa era un indicio que debía unir con paciencia y cuidado para revelar la historia completa. Esa noche, antes de acostarse, Don Manuel decidió preparar un registro de todos los sucesos extraños. Tomó papel y lápiz y comenzó a escribir cada detalle, cada olor, cada sonido, cada objeto movido, y cada nota encontrada. Sabía que, al tener todo por escrito, podría analizar mejor la información y descubrir patrones que no eran evidentes al observar solo un hecho aislado. Mientras escribía, sentía como su mente se volvía más clara y más preparada para enfrentar lo que aún no había sido revelado. Finalmente, antes de dormir, revisó nuevamente la casa con una linterna, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada sombra, cada rincón y cada objeto fueron inspeccionados, y por primera vez desde que comenzó el misterio, Don Manuel sintió que estaba tomando control de la situación. Aunque no conocía todavía a la persona detrás de las notas en sus intenciones, estaba decidido a descubrir la verdad, sin alarmarse y con paciencia, confiando en su experiencia y en su capacidad para enfrentar lo inesperado. Esa noche, mientras la familia dormía, Don Manuel permaneció un tiempo más despierto, reflexionando sobre lo que había aprendido, la importancia de la observación, la paciencia y la calma en situaciones inciertas, y cómo los detalles más pequeños podían revelar grandes secretos. Sabía que el desenlace aún estaba por llegar, y que cada día traería nuevas pistas y desafíos que requerirían toda su atención y discernimiento. Pero estaba listo. Sabía que su determinación, junto con su cuidado y observación, lo guiarían hasta la verdad que estaba escondida entre las sombras de su rancho. El amanecer llegó lentamente al rancho, bañando los campos con una luz dorada que parecía disipar cualquier sombra de la noche. Don Manuel se levantó temprano, como de costumbre, pero esa mañana su mente estaba completamente concentrada en descubrir la verdad detrás de los sucesos recientes. Las notas, los objetos fuera de lugar y las huellas que había encontrado en los alrededores del rancho le daban pistas, pero aún no podía ver el panorama completo. Sabía que esa sería la jornada decisiva. Después de desayunar rápidamente con su familia, Don Manuel decidió dividir la investigación en varias partes. Primero, revisaría cada habitación de la casa, anotando cualquier cambio que no hubiera registrado antes. Luego inspeccionaría los exteriores y finalmente volvería a los lugares donde había encontrado las notas y las huellas. Su objetivo era reunir la mayor cantidad de información posible antes de sacar conclusiones. Al recorrer la casa, Don Manuel notó algo que no había observado con detalle antes. Una pequeña ventana en la cocina que daba al patio trasero estaba ligeramente abierta, a diferencia de todas las demás que permanecían bien cerradas. Al acercarse, vio pequeñas marcas en el marco de madera, como si alguien hubiera pasado la mano varias veces, tocando la superficie con cuidado. Esto le dio una nueva pista. La persona que había estado en el rancho no era torpe ni descuidada. Sabía exactamente cómo moverse sin dejar evidencia inmediata de su presencia. Decidió seguir su intuición y revisar el patio trasero con mayor detenimiento. Ali encontró más huellas en la tierra húmeda de la madrugada. No eran profundas ni pesadas, pero el patrón indicaba pasos lentos, observadores, como si la persona estuviera buscando algo específico. Don Manuel se agachó para examinar las marcas y compararlas con sus propias botas, no coincidían. Sabía que había alguien más. Alguien que conocía el terreno pero que no formaba parte de su familia ni de sus trabajadores. Mientras inspeccionaba, recordó las notas que había encontrado. No dudó es lo que parece, y mira más allá de lo evidente. Pensó que quizá no se trataba de una intrusión peligrosa, sino de una forma de llamar su atención sobre algo que él había pasado por alto. Tal vez había un mensaje escondido.
un indicio de algo que requiere ser observado con paciencia y cuidado. Con esa idea en mente, Don Manuel decidió revisar cada rincón del granero y la casa, buscando patrones o señales que hubieran pasado desapercibidas. Al revisar nuevamente el granero, Don Manuel encontró un pequeño compartimento oculto en la pared, algo que él nunca había notado antes. Era un hueco estrecho, lo suficiente para guardar objetos pequeños, y dentro había una caja de madera con varios papeles, fotos antiguas del rancho, y algunos objetos familiares que parecían pertenecer a generaciones anteriores. Entre ellos había un cuaderno con anotaciones sobre el rancho, hechas por su abuelo. Don Manuel comprendió que la persona que había dejado las notas quería que él descubriera algo importante sobre la historia y los secretos del lugar. Al leer el cuaderno, Don Manuel se dio cuenta de que su abuelo había ocultado varias notas y pequeños objetos a lo largo del rancho para proteger información valiosa sobre la propiedad. El cuaderno explicaba cómo ciertos lugares y objetos tenían significados especiales, y cómo se podían usar pistas para descubrir secretos familiares. Las notas que había encontrado recién eran parte de este sistema de señales, destinadas a guiarlo paso a paso hacia la verdad. Cada desorden aparente, cada objeto movido, tenía un propósito, llamar su atención hacia lo que realmente importaba. Emocionado por el descubrimiento, Don Manuel comenzó a seguir cuidadosamente las instrucciones del cuaderno. Encontró un lugar detrás de un establo, donde su abuelo había escondido una caja de metal con documentos antiguos, plenos de la propiedad y recuerdos familiares. Entre esos documentos, había cartas que relataban la historia de la familia, decisiones importantes sobre la tierra y consejos sobre cómo cuidar el rancho de generación en generación. Todo estaba escrito con un cuidado meticuloso, y Don Manuel comprendió que la intriga que había vivido no era peligrosa, sino una especie de juego diseñado por su abuelo para enseñar la importancia de la observación y la paciencia. Al darse cuenta de todo esto, Don Manuel sonrió. La tensión de los últimos días se transformó en una mezcla de asombro y gratitud. Lo que al principio parecía un misterio inquietante había sido una lección valiosa, un recordatorio de que la observación y la paciencia podían revelar verdades que no siempre eran evidentes a simple vista. También entendió que la familia y la rutina del rancho eran parte de esa lección. Todo debía ser cuidado, todo debía ser observado, y cada detalle tenía su importancia. Don Manuel decidió compartir el descubrimiento con su familia. Llamó a su esposa y a sus hijos, y juntos revisaron los documentos y las cartas que había encontrado. Sus hijos escuchaban atentos, fascinados por la historia de su abuelo y los secretos del rancho. La esposa de Don Manuel también se emocionó, entendiendo que cada pequeño incidente reciente tenía un propósito que no había percibido al principio. La tensión y el miedo se transformaron en un momento de unión familiar, aprendizaje y orgullo por la historia que comparten. Después de revisar todo, Don Manuel se dio cuenta de que el humo que había visto al principio y los objetos fuera de lugar eran solo el inicio de esta experiencia. Su instinto y su atención a los detalles lo habían llevado a descubrir algo mucho más grande, la riqueza de la historia familiar y la importancia de la observación. Comprendió que su abuelo había confiado en él para continuar cuidando el rancho, no solo como un lugar físico, sino como un espacio lleno de memoria, aprendizaje y tradición. El resto del día transcurrió en un ambiente de tranquilidad y celebración silenciosa. Don Manuel organizó nuevamente la casa y el granero, asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras compartía con su familia historias sobre los hallazgos y el legado de su abuelo. La sensación de seguridad y armonía regresó al rancho, esta vez acompañada de un respeto renovado por cada detalle,
Por cada objeto y por cada lugar que formaba parte de su hogar. Al caer la tarde, Don Manuel se asomó a la ventana y miró los campos bañados por la luz cálida del sol. Todo estaba en calma. Los animales regresaban a sus corrales. Las sombras se alargaban y la brisa movía suavemente las hojas de los árboles. Por primera vez desde que comenzó el misterio, sintió una profunda paz y satisfacción. Había enfrentado lo inesperado, había mantenido la calma y, gracias a su observación, había descubierto un tesoro de conocimiento y legado familiar que ahora podía compartir con sus hijos. Esa noche, mientras la familia dormía, Don Manuel se sentó en la sala con el cuaderno del abuelo entre las manos. Reflexionó sobre lo aprendido, que la vida en el rancho, aunque a veces tranquila, siempre podía ofrecer sorpresas. Que la paciencia y la atención eran herramientas tan valiosas como cualquier habilidad práctica, y que, incluso en los momentos de incertidumbre, había oportunidades para aprender y crecer. Sonrió al recordar como cada pequeño detalle había tenido un propósito, y como su curiosidad, y cuidado lo habían guiado hasta la verdad. Antes de acostarse, Don Manuel escribió una nota para él mismo y para su familia. Un recordatorio de que cada rincón del rancho, cada objeto y cada acción podían tener un significado más profundo. Era un mensaje de gratitud, de respeto y de amor por el lugar que habían heredado y que cuidarían por generaciones. Mientras apagaba la luz y se dirigía a su habitación, sintió que la paz había regresado completamente al rancho. El misterio había sido resuelto, y lo que al principio parecía un peligro se había convertido en una lección inolvidable, llena de aprendizaje, unión familiar y aprecio por la vida sencilla y valiosa que les ofrecía el rancho.